Done. So, my last class I discuss this concept and complete repossession. Complete repossession. So, adjustment related to complete repossession in the books of hire purchaser as well as hire vendor. So, in the books of hire purchaser, first of all, we need to close hire vendor account by transferring to asset account. So, hire vendor account debit to asset account. Any profit or loss should be adjusted with asset. If it is profit, asset account debit to P&L. If it is loss, P&L account debit to asset. In the books of hire vendor, we need to close hire purchaser account by transferring to hire purchase goods repossessed account. Charges incurred for reconditioning of hire purchase goods, repossessed goods entry, hire purchase repossessed goods account debit to cash or bank account. So problem number 7. In that part 1 already completed, calculation of interest and calculation of cash price. Now, question prepare relevant ledger accounts in the books of A and B. Okay. So in the books of A hire purchaser, hire vendor, hire purchaser. So in hire purchaser books, you need to maintain a 2 ledger accounts. Those are asset account and hire vendor account. Asset account and hire vendor account. So ledger accounts in the books of A. Ledger accounts in the books of A. First ledger account, machinery account. Machinery account. My interest prepare machinery account and hire vendor account. Hire vendor B. So machinery account and B account. Machinery account and B account. In the books of hire purchaser account maintains hire vendor account maintains. In the books of hire vendor, hire purchaser account. So debit credit indication system. Date, particulars, amount in rupees. Tell me first date of transaction. 1st January 2020. A purchased 5 machines from B was to be made 20% down on the balance in 4 annual installments. Nothing but date of down payment 1st January 2020. On transfer of possession, entry in the books of hire purchaser, entry masama.
asset account debit to hire vendor account. So machinery account debit on 1st January 2020. 2020 to a B account. To B account. And then amount in the total cash price note shell. Total cash price. How much cash price? 10 lakhs. Machinery account debit to B account. The same should be reflected in B account. Debit side or credit side? Credit side. On 1st January 2020 by machinery account. Total 10 lakhs. So on transfer of possession, machinery account debit to B account. And next, down payment paid entry. B account debit to bank account. B account debit to bank account. Again on 1st January 2020 to bank account. How much down payment? 20% on cash price, right? So 10 lakhs into 20%. 2 lakhs. So 2 lakhs down payment paid. Next, interest accrued for 2020 entry. Interest account debit to higher vendor account. Vendor evaru ikkada B. So on 31st December 2020 by interest account refer working note number 1. Calculation of interest అయిపోయింది కదా మనకు. Tell me interest for first installment 80,000. 80,000. So interest account debit to B account. Next, installment amount paid. Entry for that B account debit to bank account on 31st December 2020. First installment payment done అయిపోయింది కదా. So to bank account. How much installment amount? చెప్పండి. 2,80,000. So 2,80,000 should be debited to B account. Should be debited to B account. So interest accrue అయిపోయింది. Possession transferred, down payment paid, interest accrued, installment paid. Now we need to charge a depreciation on machinery. Tell me rate of depreciation. My ఎవరి books లో hire purchaser vendor hire purchaser books. Hire purchaser book. In the books of hire purchaser, rights of depreciation 20% per annum on original cost. Original cost and cash price installment price? Cash price. So 20% on cash price. How much depreciation? 2 lakhs. So on that machinery account 31st December 2020 by a depreciation account tell me calculation. 10 lakhs into 20%, that is equals to 2 lakhs. Every year same depreciation. Every year same depreciation. Done. So depreciation charge చేసాం. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? మా డిప్రిసియేషన్ ఇంట్రెస్ట్ ని క్లోజ్ చేయాలి బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు పి అండ్ ఎల్. మనం డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ చేస్తున్నామా? నో. ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ చేస్తున్నామా? నో. సో మెషినరీ అకౌంట్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతా అది? నో. నెక్స్ట్ బి అకౌంట్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతా? నో. ఏం చేస్తున్నాం ఇప్పుడు? బ్యాలెన్స్ చేయండి. 2020 అయిపోయిందా? సో 2020కి బ్యాలెన్స్ చేయండి మా లెడ్జర్. ఫస్ట్ మెషినరీ బ్యాలెన్స్ చేయండి. టోటల్
10 lakhs. Balance in figure is how much? 8 lakhs. Now tell me whether that 8 lakhs is debit balance or credit balance. Huh? Debit balance, because it's showing debit side excess amount. So 31st December 2020 by balance carried down rupees 8 lakhs. The same should be carried forward to the next year. That is on 1st January 2021. To balance brought down 8 lakhs. Now balance B account. Tell me total amount. 10 lakh 80,000. Difference amount debit side or credit side? Debit side. Debit balance or credit balance? Credit balance. On 31st December 2020, to balance carried down how much? 6 lakhs. Yes, sir. Same should be carried forward to the next year. And then meaning of 2020 ending ki inka A ane person ki liability 6 lakhs. Payable to B. B ki pay cheyalసిన amount inka 6 lakhs undi ani. Okay na. Now on 1st January 2021 by balance brought down how much? 6 lakhs. Clear ikkada varaku? Ikkadiki first year అయిపోయింది. Now second year. Second year మళ్ళీ డౌన్ పేమెంట్ పే చేస్తామా? పొజిషన్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతా? No. Directly interest accrued. Interest accrued. Tell me entry for interest accrued. Interest account debit to B account. Interest account debit to B account. మా ఇంట్రెస్ట్ పే చేయట్లేదు, అక్రూ అవుతుంది. బ్యాంక్ కదమ్మా B. ఓకేనా? సో 31st December 2021 by interest ఆల్రెడీ మనం ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాము. వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 1. Tell me amount of interest in second installment. 60,000. 60,000. So interest accrued. Next parcels entry ఏంటమ్మా? Installment paid. Pay చేసామా installment? చెప్పండి, పే చేసామా? No, not paid. Next depreciation charged. మరి depreciation charge చేయాలి కదా సెకండ్ ఇయర్. Tell me entry for depreciation charged. Depreciation account debit to machinery account. 31st December 2021 by depreciation account. Calculation same 10 lakhs into 20%. Now suppose example, if it is a written down value method, then depreciation should be 8 lakhs into 20%, 1,60,000. But here 20% should be calculated on original cost, nothing but straight line method. So same 2 lakhs. Same 2 lakhs. Now tell me, after passing this entry, balance in your machinery account and the 6 lakhs. Debit balance or credit balance? Debit balance. Clear? ఇంకా సెకండ్ ఇయర్ క్లోజ్ చేయలేదమ్మా. నెక్స్ట్ higher vendor account at the end of second year. Balance showing 6,60,000. 6,60,000. సో 2021 లో మనం ఏమైనా పే చేసామా? నో. సో 2021 బ్యాలెన్స్ చేయండి అమ్మా. By balance carried down how much? 6 lakhs. That means at the end of year 2021, asset with us having a value of rupees 6 lakhs. Book value of rupees 6 lakhs. Same should be carried forward to the 2022.
So 1st January 2022 to balance brought down how much? 6 lakhs. 2021 లో ఏమైనా పే చేసామా అమౌంట్ ఇన్స్టాల్మెంట్? నో. సో క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ 31st December 2021 to balance carried down how much? 6,60,000. Same should be carried forward to the 2022. By balance brought down 6,60,000. 6,60,000. But 2022 లో ఇంట్రెస్ట్ ఏమైనా అక్రూ అవుద్దా? ఒకటి చూడమ్మా. Beginning of the year 2022, vendor repossessed all the machines. Complete repossession or partial repossession? Complete repossession. In case of complete repossession in the books of hire purchaser has to close hire vendor account by transferring to asset account. Tell me entry for that. Hire vendor account debit to asset account. ఇక్కడ vendor ఎవరమ్మా? B. asset account ఏంటమ్మా? machinery account. ఎంత అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలమ్మా? బ్యాలెన్స్ ఇన్ హైర్ వెండర్ అకౌంట్. బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉందమ్మా? 6,60,000. ఈ 6,60,000 కి ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. ఆ ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? బి అకౌంట్ డెబిట్ టు మెషినరీ. ఏ రోజు పాస్ చేయాలి? ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ రీపొసెషన్. ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ రీపొసెషన్. మా ఈ క్వశ్చన్ లో రీపొసెషన్ డేట్ 1st January 2022 ఉంది కాబట్టి 2021 బ్యాలెన్స్ చేసాము మనం. సపోజ్ if example repossession on 31st December 2021 itself, no need to balance చేయకూడదు, డైరెక్ట్ అడ్జస్ట్ చేసేది. అండ్ ఆ ఎంట్రీ ఏమవుతామా? 2021 లోనే పాస్ చేయాలి 31st December కి. ఇక రీపొసెషన్ డేట్ ఈస్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ డేట్. మరి కరెంట్ ఇయర్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ క్లోజ్ చేయాలి కదా. సో దట్స్ ద రీజన్ వై 31st December వి బ్యాలెన్స్డ్. పే చేయలేదమ్మా, సో అందుకే బ్యాలెన్స్ చేసాం. ఒకవేళ 31st December ఉందనుకోండి, ఇక్కడ ఏమో నోట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ గా టు మెషినరీ అకౌంట్ 6,60,000. డన్. ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? బి అకౌంట్ డెబిట్ టు మిషనరీ అకౌంట్ ఆన్ 1st January 2022 to missionary account. How much? 6,60,000. 6,60,000. ఒకసారి ఎంట్రీ చూడమ్మా. పైన సెంటెన్స్ అన్నోట్ చూసాం మనం. క్లోజ్ హైర్ వెండర్ అకౌంట్ బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు అసెట్ అకౌంట్. అప్పుడు ఎంట్రీ ఏం పాస్ చేసామమ్మా? హైర్ వెండర్ టు అసెట్ అకౌంట్. ఇప్పుడు చూడండి, ఎంట్రీ పాస్ అయిన తర్వాత వెండర్ అకౌంట్ ఏమైనా బ్యాలెన్స్ ఉందా? క్లోజ్ అయిందా లేదా? ఎస్. సేమ్ షుడ్ బి రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ మెషినరీ అకౌంట్. డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడా? క్రెడిట్ సైడ్. 1st January 2022 by B account 6,60,000. సో కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా. మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఉన్న అసెట్ బుక్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? 6 lakh. మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఉన్న లయబిలిటీ వాల్యూ ఎంతమ్మా? 6,60,000. అంటే 6,60,000 లయబిలిటీ పే చేయడం కోసం వీఆర్ గివింగ్ అవర్ అసెట్ విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ 6 lakhs. అసెట్ ఏమో 6 lakhs డిక్రీజ్ అవుతుంది, లయబిలిటీ ఏమో 6,60,000 డిక్రీజ్ అవుతుంది. లాస్ అగైన్ గెయిన్. ప్రాఫిట్ ఆన్ రీపొసెషన్, లాస్ ఆన్ రీపొసెషన్? ప్రాఫిట్ ఆన్ రీపొసెషన్. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ ప్రాఫిట్ ఆన్ రీపొసెషన్. అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. ఎంత ప్రాఫిట్? 60,000. ఎంట్రీ పొజిషన్ మెషినరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. బ్రాకెట్ నోట్ చేయడమా. ప్రాఫిట్ ఆన్ రీపొసెషన్. లేదు సార్ ప్రాఫిట్ లాస్ నాకు తెలియట్లే అనుకుంటే సింపుల్ గా లెజర్ బ్యాలెన్స్ చేయండి, బ్యాలెన్స్ మీద P&L రాయండి. అది డెబిట్ వస్తే డెబిట్, క్రెడిట్ వస్తే క్రెడిట్. అంతే కదా. బ్యాలెన్స్ చేయండి, డిఫరెన్స్ అమౌంట్ P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి. అది ప్రాఫిట్ అయితే ప్రాఫిట్, లాస్ అయితే లాస్. ఎంతమ్మా ప్రాఫిట్? 60,000. ఇంకా నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏమైనా కంటిన్యూ అవుతుందా? నో, బికాస్ liability settled, asset become 0.
Done. Well, that is about ledger accounts in the books of hire purchaser. Now we need to prepare ledger accounts in the books of hire vendor. In the books of B. ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఒక ఆర్డర్లో వస్తే క్లియర్గా ఉంటుందమ్మా, ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు. బట్ ఎక్కడ మిస్ అవ్వకూడదు. ఇనిషియల్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ నుంచి రీపొసెషన్ కాన్సెప్ట్ అంతా క్లియర్గా ఉంటేనే ఎక్కడ అసెట్ డెబిట్ అవుతుంది, ఎక్కడ బి అకౌంట్ క్రెడిట్ అవుతుందో గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా? సింపుల్ లాజిక్, వెండర్ అకౌంట్ క్లోజ్ చేయాలి. రీజన్ ఏంటమ్మా? మన దగ్గర ఉన్న అసెట్స్ అన్ని తీసుకెళ్ళిపోతుంది, ఇంకా మళ్ళీ ఎందుకు పే చేస్తాను? పే చేయ. సో వెండర్ అకౌంట్ షుడ్ బి క్లోజ్డ్. ఎలా క్లోజ్ చేయాలమ్మా? బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు అసెట్. అసెట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, లయబిలిటీ డిక్రీజ్ అవుతుంది. బట్ లయబిలిటీ ఎక్కువ డిక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, ప్రాఫిట్. లేదు అసెట్ ఎక్కువ డిక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, లాస్. ఓకే. దెన్ నౌ మనం నోట్ చేశారా? లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ బి. మరి లాస్ట్ వీకెండ్ సిలబస్ ఏం రాసాం మనం? ఫైనల్ అకౌంట్సా? కన్సైన్మెంట్ అండ్ ఫైనల్ అకౌంట్సా? ఓకే. నెక్స్ట్ వీక్ సిలబస్ కన్సైన్మెంట్ అండ్ హైర్ పర్చేస్. ఓకేనా? ఈరోజు సాటర్డే కదా, నెక్స్ట్ సాటర్డే హైర్ పర్చేస్ రేపు ఎల్లుండి అయిపోద్దామా? అది అయిపోయిన తర్వాత విల్ స్టార్ట్ ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్స్. అది కూడా ఉంటుంది సిలబస్లో. మా ఎవ్రీడే ఎలాగో చదువుతున్నారు కదా, ఈరోజు చెప్పింది ఈరోజు కంప్లీట్ అవుతుంది కదా. లేదు సార్ అవ్వట్లేదు అనుకుంటే చెప్పండి, మీరు చెప్పినట్టే చేద్దాం. ఏంటమ్మా? 2 చాప్టర్స్ సరిపోవట్లేదా? సరే ఓకే, ఓన్లీ హైర్ పర్చేస్ రాస్తారా? కన్సైన్మెంట్ వద్దులేండి, హైర్ పర్చేస్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్స్. కన్సైన్మెంట్ హైర్ పర్చేస్ రాస్తారా? ఓకే ఫైన్. కన్సైన్మెంట్ అండ్ హైర్ పర్చేస్ 25 మార్క్స్. ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి తెలుసా? 3 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. 2 ఫ్రమ్ హైర్ పర్చేస్, 1 ఫ్రమ్ కన్సైన్మెంట్. అండ్ ఆ కన్సైన్మెంట్ లో ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ వచ్చేస్తుంది. లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ బి. హైర్ పర్చేసర్ అకౌంట్. హైర్ పర్చేసర్ ఎవరమ్మా? ఏ. సో ఏ అకౌంట్. ఒక ఆర్డర్ లో ప్రాసెస్ కాన్సెప్ట్ అంతా గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈజీ టాపిక్ ఇది. రీపోజిషన్ కాన్సెప్ట్ అని చూసారా? నేను చెప్పినంత సేపు బాగానే ఉంటుందమ్మా. ఒక 1 వీక్ 5 డేస్ గ్యాప్ ఇచ్చారనుకోండి, రీపోసెస్డా అంటే అలాగే ఉంటుంది. బట్ ఎవ్రీడే ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈజీ అవుతాం. ఒకసారి సాయిని వీలమ్మ బయట నడిచి ఈ స్విచ్ ఎక్కడ ఉంటుందో తెలుసా? మాకు ఈ ఫ్యాన్ అంటే స్విచ్ ఆన్ చేయండి. ఓకే. ఫస్ట్ upon transfer of possession in the books of hire vendor entry. Upon transfer of possession, hire purchaser account debit to asset kadamma, goods kada. Hire purchase sales. Hire purchase sales. How much? 10 lakhs. 10 lakhs. Next,
డౌన్ పేమెంట్ రిసీవ్డ్, డౌన్ పేమెంట్ రిసీవ్డ్. ఎంట్రీ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బి అకౌంట్, సారీ ఏ అకౌంట్, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఏ అకౌంట్. How much? 10 lakhs into 20%, 2 lakhs. Next, first year interest accrued. Tell me entry for interest accrued in the books of hire vendor. Hire purchaser account debit to interest account. A account debit to interest account. To interest account. Next, how much interest? 80,000. First year installment receive అయిందా లేదా? Yes. Entry bank account debit to A account. By bank account, how much? 2,80,000. Any other adjustments? Depreciation ever charge చేస్తారమ్మా? Hire purchaser, because machinery account is maintained by hire purchaser. Hire vendor books లో depreciation charge చేయాలా? No. Balance చేయడం. How much? 6 lakh. 6 lakhs, huh? By balance carried down. Same should be carried forward to the next year, that is on 1st January 2021. To balance brought down 1st January 2021. To balance brought down. How much? 6 lakhs. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి in the books of hire purchaser and in the books of hire vendor. Hire purchaser books లో hire vendor account, hire vendor books లో hire purchaser account సేమ్ అమౌంట్ చూపించాలమ్మా. బికాస్ అక్కడ పేయబుల్ అయితే ఇక్కడ రిసేబుల్, అక్కడ పేయబుల్ ఒక అమౌంట్, ఇక్కడ రిసేబుల్ ఒక అమౌంట్ ఉంటుందా? నో, సేమ్ అమౌంట్ ఉండాలమ్మా, సేమ్ అమౌంట్. సెకండ్ ఇయర్ పొజిషన్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుదా? ఆల్రెడీ ట్రాన్స్ఫర్డ్. డౌన్ పేమెంట్ అండ్ రిసీవ్ అవుదా? ఆల్రెడీ రిసీవ్డ్. నెక్స్ట్ interest accrued. Interest accrued. Tell me entry for that. A account debit to interest account. A account debit to interest account on 31st December 2021. To interest account, how much? 60,000. Any installment received in second year? No. Haven't received ainda? No. Any other pending adjustments? No. Balance cheyandama. 6,60,000. By balance carried down 6,60,000. 1st January 2022. To balance brought down how much? 6,60,000. మా ఇక్కడ వరకు అంతా నార్మల్, ఓన్లీ జస్ట్ జనరల్ ఎంట్రీస్ వస్తే సరిపోదు. And now very careful. On 1st January 2022, బి అనే పర్సన్ ఏం చేస్తున్నాడమ్మా? గూడ్స్ ని రీపోసెస్ చేస్తున్నాడు. గూడ్స్ ని రీపోసెస్. ఒకసారి కాన్సెప్ట్ నోట్ చేసాను చూసారా? అక్కడికి వెళ్ళండి ఒకసారి. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం నోట్ చేసాం? క్లోజ్ హైర్ పర్చేజ్ అకౌంట్ బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు హైర్ పర్చేజ్ గూడ్స్ రీపోసెస్డ్ అకౌంట్. హైర్ పర్చేజ్ అకౌంట్ క్లోజ్ చేయాలి అంటున్నాం. ఓకేనా? మా ఈ పాయింట్ ఎప్పుడు అప్లికబుల్ అంటే ఓన్లీ వెన్ a value of goods repossessed is same like hire purchaser. Only when value of goods repossessed is same like hire purchaser. ఒకవేళ డిఫరెంట్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు అమౌంట్ డిఫరెంట్ నోట్ చేయాలి. అమౌంట్ సేమ్, ఇప్పుడు
హైయర్ పర్చేజర్ అకౌంట్ ఎంత ఉంది బ్యాలెన్స్ 6,60,000 కదా. బట్ వాల్యూ డిఫరెన్స్ ఉన్నప్పుడు ఏదైతే వాల్యూ రీవాల్యూ చేసినా ఆ రీవాల్యూ తీసుకోవాలి ఎంట్రీలో. ఆ రీవాల్యూ ఎంట్రీలో తీసుకోవాలి, రీవాల్యూడ్ అమౌంట్. ఇక్కడ చూడమ్మా, క్లోజ్ హైయర్ పర్చేజ్ అకౌంట్ బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు హైయర్ పర్చేజ్ గూడ్స్ రిపోజిటెడ్ అకౌంట్ ఎట్ రీవాల్యూడ్ అమౌంట్. దాన్నే మనం అగ్రీడ్ వాల్యూ అంటామమ్మా. ఏమనాలి? అగ్రీడ్ వాల్యూ. బ్రాకెట్లో వచ్చేయడమ్మా అగ్రీడ్ వాల్యూ. చెప్పండి సార్, చెప్పండి. ఇంతేనా? 1 సెకండ్ చెప్పండి సార్. అమ్మా ఒకసారి ఎవరన్నా డిగ్రీ చెయ్యాలి అని అనుకుంటే మన లక్ష్యాలో ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి, వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి డిగ్రీకి, ఇక్కడ జాయిన్ అవ్వచ్చు. అండ్ దోస్తు రిజిస్ట్రేషన్ కూడా మన దగ్గర అవుతుంది. మనకు ఇప్పుడు మన లక్ష్యాకి పర్మిషన్ వచ్చింది, దోస్తు కూడా అది కూడా ఇక్కడ అవుద్ది. ఎవరన్నా చేయించుకోవాలనుకుంటే ఒకసారి వాళ్ళని పంపించండి, వెళ్ళండి. So close hire purchaser account by transferring to hire purchase goods repossessed account. ఎంత వాల్యూ నోట్ చేయాలమ్మా? Revalued amount. That is value as per hire vendor. Not as per hire purchaser. Value as per hire vendor. Value as per hire vendor. మాది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అమ్మా. Value as per hire vendor. హైర్ వెండర్ ఎంత వాల్యూ చేస్తే ఆ వాల్యూకి మాత్రం ఎంట్రీ పాస్ చేయాలమ్మా. ఆ వాల్యూకి మాత్రం ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. మన హైర్ వెండర్ ఎలా వాల్యూ చేస్తాడమ్మా? At 40% depreciation, that too written down value method. Written down value method. Now listen careful. Note. Revalued amount is equals to. Tell me original cost. 10 lakhs. Original cost is equals to 10 lakhs minus depreciation for 2020. How much? 40% and endamma 4 lakhs. But not as per hire purchaser. This is as per hire vendor. 4 lakhs. 10 lakhs into 40%. So after deducting 4 lakhs from 10 lakhs, you will get 6 lakhs. Endamma 6 lakhs. Opening balance as on 1st January 21. But we need opening balance as on 1st January 2022. And again we need to depreciate. Less depreciation for 2021. But 40% on original cost. 40% on written down value. So 6 lakhs into 40%. How much? 2,40,000. So that you will get 3,60,000 is a revalued amount. Are they opening balance as on 1st January 2022? As per hire vendor point of view, reverse తీసుకున్న మెషినరీ వాల్యూ ఎంతమ్మా? 3,60,000. 3,60,000. ఓకేనా? 3,60,000. ఏ వాల్యూ అది? రివర్స్ తీసుకున్నాం కదా గూడ్స్, వాటి వాల్యూ. గూడ్స్ రీపొసెస్డ్ అకౌంట్ లో నోట్ చేయాలి కదా. జర్నల్ ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? హైర్ పర్చేజ్ గూడ్స్ రీపొసెస్డ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు హైర్ పర్చేజర్ అకౌంట్. అమౌంట్ నోట్ చేయాలి కదా. దట్ అమౌంట్ షుడ్ బి రీవాల్యూడ్ అమౌంట్. దట్ ఈస్ as per hire vendor. As per hire vendor, revalued amount is 3,60,000. But hire purchaser point of view value ఎంతమ్మా? 6 lakhs. But hire vendor point of view 3,60,000. Entry
hire purchase goods repossessed account debit to A account. To A account. By hire purchase goods repossessed account. How much? 3,60,000. 3,60,000. 3,60,000. Now, కొంచెం కేర్ఫుల్గా థింక్ చేయండి అమ్మా. ఏ అనే పర్సన్ దగ్గర నుంచి మనకి ఎంత రావాలి? 6,60,000 రావాలి. సో మనం ఏం చేసాం? 5 మిషన్స్ రీపోసెస్ చేసాం. రీపోసెస్ చేసాం, వాటి వాల్యూ ఎంత? 3,60,000. ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఎంతమ్మా? 3 lakhs. మళ్ళీ 3 lakhs పే చేయమని అడుగుతామా? రైట్, కంప్లీట్గా జీరో అయిపోద్ది కదా. అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? అవర్ అసెట్ ఈస్ 6,60,000, బట్ వీ రికవర్డ్ ఓన్లీ 3,60,000. రిమైన్ 3 lakhs will not be recovered. Will not be recovered. అదేంటమ్మా? లాస్. అండ్ దట్ లాస్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. దట్ లాస్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. అంటే ఎంట్రీ ఏమొస్తామా? ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఏ అకౌంట్. ఇక్కడ ఏ ఎవరమ్మా? హైర్ పర్చేసర్. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఏ అకౌంట్. బై profit and loss account. Loss on repossession. How much? 3 lakhs. Loss on repossession, how much? 3 lakhs. అయిపోయిందా సమ్మ? హైర్ పర్చేస్ గూడ్స్ రీపోసెస్ అకౌంట్ వేయాలమ్మా మనం ఇప్పుడు. లెజర్ అకౌంట్స్ హైర్ పర్చేస్ గూడ్స్ రీపోసెస్, దాని మీద రీకండిషనింగ్ చార్జెస్ పే చేశాడు అండ్ అవి సేల్ చేశారు. దాని మీద ప్రాఫిట్ లాస్ వచ్చి ఉంటుంది కదా, అది కూడా నోట్ చేయాలి కదా. అవునా కదా? ఎస్. ఇక్కడ కంప్లీట్ అయిందా? ప్రాఫిట్ ఆన్ రీపోసెషన్, లాస్ ఆన్ రీపోసెషన్. లాస్ ఆన్ రీపోసెషన్. మాకు ఇక్కడ ప్రాఫిట్ ఇక్కడ లాస్ రెండు సేమ్ ఉండవు. రీజన్ ఏంటమ్మా? వాల్యుయేషన్ డిఫరెంట్గా ఉంది ఇద్దరికి. అక్కడేమో 20% ఆన్ ఒరిజినల్ కాస్ట్, ఇక్కడ 40% ఆన్ రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ. ఖచ్చితంగా డిఫరెన్స్ వస్తుంది. ఖచ్చితంగా డిఫరెన్స్ వస్తుంది. డన్. ఓకేనా? నౌ హైర్ పర్చేస్ గూడ్స్ రీపోసెస్డ్ అకౌంట్. నోట్ చేస్తారా ఇది? మా లాస్ట్. ఓకేనా? మా నోట్ నెంబర్ 2 రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి ఇక్కడ. నెక్స్ట్, హైర్ పర్చేస్ గూడ్స్ రీపోసెస్డ్ అకౌంట్. హైర్ పర్చేస్ గూడ్స్ రీపోసెస్డ్ అకౌంట్.
Tell me date of goods repossessed. 1st January 2022. Entry hire purchase goods repossessed account debit to A account, that is equals to 3 lakh 60,000. ఎలా వచ్చిందమ్మా వాల్యూ? నోట్ నెంబర్ 2. Note number 2. Now see the question. After incurring 6,000 repairs, sold the machines for 2,66,000 on 30th July 2022. Repairs endama 6,000. 6,000 repairs anta. Nothing but reconditioning charges. Entry hire purchase goods repossessed account debit to cash or bank account. So to bank account. To bank account, how much? 6,000. 6,000. మరి రిపేర్ చార్జెస్ డేట్ ఇచ్చారు అక్కడ? నో. సో రీపొసెషన్ డేటే తీసుకున్నాం మనం. డన్. నెక్స్ట్ మరి సేల్ చేశారు కదా గూడ్స్ ని, రీపొసెషన్ గూడ్స్ ని సేల్ చేశారా లేదా? టెల్ మీ సేల్ వాల్యూ 2,66,000. ఎంట్రీ సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ రీపొసెస్డ్ bank account debit to hire purchase goods repossessed. Sale of machinery, sale of asset, bank account debit to asset, bank account debit to asset. So on 30th June 2020 by bank account, how much? 2,66,000. $2,66,000. ఒకసారి చూడమ్మా, మనం రీపొసెస్ చేసిన గూడ్స్ వాల్యూ ఎంత? 3,60,000. ఆ 3,60,000 వాల్యూ ఆఫ్ గూడ్స్ ని రీకండిషనింగ్ చేయడం కోసం చార్జెస్ ఏంటమ్మా? 6,000. టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ బికమ్ 3,66,000. బట్ వీ సోల్డ్ దట్ అసెట్ ఫర్ 2,66,000. ప్రాఫిట్ ఆ లాస్? టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్. ఇక్కడ అసెట్ అంటే ఏమో hire purchase goods repossessed account. ఇక్కడ చూడండి, ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ హైర్ వెండర్ అది అసెటా గుడా? మా ఈ లెడ్జర్ అకౌంట్ నేచర్ ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ అసెట్, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ అసెట్. గూడ్స్ కి డిప్రిసియేట్ చేస్తారా? డిప్రిసియేషన్ వెయిటింగ్ చేస్తారమ్మా అసెట్. ఓకేనా? ఇట్స్ ఓకే, ఫైన్. ఓకేనా? డిప్రిసియేషన్ చార్జ్ చేస్తారా 6 months కి? నో. టెల్ మీ ఎంట్రీ లాస్ ఆ ప్రాఫిటా? లాస్. ఎంత లాస్? 1 lakh. ఎంట్రీ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు హైర్ పర్చేస్ గూడ్స్ రీపొసెస్డ్ అకౌంట్. The loss on sale, how much? 1 lakh. మై క్వశ్చన్ ఈ రోజే ప్రాక్టీస్ చేయండి, లేదంటే ఓకేనా? టఫ్ ఉందా ఏమైనా? అర్థం కావట్లేదు సార్ మాకు, ఈజీయా టఫా?
మా మార్నింగ్ క్లాస్లో ఏం డిస్కస్ చేసాం అదే ఇక్కడ న్యూమరికల్గా చేసాం అంతే. ఓకేనా? ప్రాక్టీస్ చేసి ఈజీ అవుద్దమ్మా. ఓకేనా? టఫ్ అని చెప్పి ప్రాక్టీస్ చేయకుండా ఉండకండి. ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి ఈజీ. డన్. నెక్స్ట్ నో రీడింగ్ పార్షియల్ రిపోజిషన్. ఇప్పుడు చూడండి. మా కంప్లీట్ రిపోజిషన్ పార్షియల్ రిపోజిషన్? పార్షియల్ రిపోజిషన్. Partial repossession. So vendor takes back the possession of all the goods or part of the goods? Part of the goods. Part of goods. Vendor will take back the possession of part of goods. Notice sir? Listen. A hire purchaser, hire vendor. Hire purchaser, hire vendor. Listen. In the books of hire purchaser, he will maintain two ledgers. One is asset account, other one is vendor account. Asset account, vendor. In the books of hire vendor, only purchaser account. In case goods repossess చేసుకుంటే న్యూ అకౌంట్ దట్ ఈస్ హైర్ పర్చేస్ గూడ్స్ రీపోసెసర్ అకౌంట్ కూడా ప్రిపేర్ చేస్తారు. చూడమ్మా, 5 మిషనరీస్ పర్చేస్ చేశారమ్మా. 5 మిషనరీస్. ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ డన్. సెకండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ పే చేయలేదు. ఓకేనా? బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో అసెట్ వాల్యూ 6 lakhs ఉందమ్మా. బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అసెట్ వాల్యూ 6 lakhs. 5 మిషన్స్ వాల్యూ అమ్మా. ఓకేనా? సో వెండర్ కి పే చేయాల్సిన అమౌంట్ 6,60,000. 6,60,000. పర్చేసర్ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకోవాల్సిన అమౌంట్ 6,60,000. ఇదేగా ప్రెసెంట్ సినారియో, అవునా కదా? ఎస్. ఇప్పుడు ఏం చెప్పారంటే వెండర్ పర్చేసర్ దగ్గరకు వచ్చి 5 మిషన్స్ ఉన్నాయి కదా, మా ఫెయిల్యూర్ అయిన ఇన్స్టాల్మెంట్ అమౌంట్ ఎంతమ్మా? సెకండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ అమౌంట్ ఎంత? 2,60,000. ఇన్స్టాల్మెంట్ అమౌంట్ ఎంత? 2,60,000. సో వెండర్ ఏం చేశాడంటే ఆ 2,60,000 సెటిల్మెంట్ కోసం 2 మిషన్స్ తీసుకెళ్ళిపోతా అని చెప్పాడు. ఓకేనా? 5 మిషన్స్ ఉన్నాయి కదా, నేను 2 మిషన్స్ తీసుకెళ్ళిపోతా, రిమైనింగ్ అమౌంట్ నాకు పే చేయి, ఫ్యూచర్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో పే చేయి రిమైనింగ్ అమౌంట్. మొత్తం సెటిల్ చేసుకోవట్లే నేను, నాకు ఈ ఇన్స్టాల్మెంట్ అమౌంట్ రాలేదు కదా, 2,60,000 రాలేదు కదా, ఈ స్టోరీ అంతా మర్చిపో. నీ దగ్గర 5 మిషన్స్ ఉన్నాయి, నేను 2 మిషన్స్ తీసుకెళ్ళిపోతా, రిమైనింగ్ అమౌంట్ నాకు మళ్ళీ రీఇన్స్టాల్మెంట్స్ పే చేయి. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతాం, అగ్రిమెంట్ రివైజ్ అవుద్ది. సరే, ఫ్రమ్ హైయర్ పర్చేజర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఒక మిషన్ కి వాల్యూ ఎంతమ్మా? చూడండి ఒకసారి, ఒక మిషన్ కి వాల్యూ ఎంత? హౌ మచ్? మా 5 మిషన్స్ కి 6 lakhs ఉంది ఇక్కడ వాల్యూ. 1,20,000. అంతేనా? లేదు సార్ మాకు అర్థం కావట్లే అనుకుంటే 5 మిషన్స్ కి ఒరిజినల్ కాస్ట్ 10 lakhs. 2 years డిప్రిషియేట్ చేయండి. ఈచ్ మిషన్ కాస్ట్ 2 lakhs కదా, 2 years డిప్రిషియేషన్ 20%. 40,000. 2 lakhs minus 40,000 again minus 40,000. So 1,20,000.
అర్థమైందా? గాల్లో చెప్పినట్టుందా? అర్థమైందా? 5 మెషిన్స్ పర్చేజ్ చేశారమ్మా బై పేయింగ్ 10 lakhs. అంటే ఈచ్ మిషన్ ఎంత? 2 lakhs. ఈచ్ మిషన్‌కి డిప్రిసియేషన్ చార్జెస్ అంటారు కదా! ఫస్ట్ ఇయర్ 20% కదా! 40,000. నెక్స్ట్ ఇయర్ 40,000. బుక్ వాల్యూ 1,20,000. ఎన్ని మిషన్స్ ఉన్నాయి? 5. టోటల్ 6 lakhs. ఆ 6 lakhs ఇది. ఓకేనా? ఇప్పుడు వెండర్ ఏం చేస్తున్నాడంటే 2 మిషన్స్ రివర్స్ తీసుకెళ్ళిపోతున్నాడు. బట్ 2 మిషన్స్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? 1,20,000 ఇంటూ 2 హౌ మచ్? 2 lakh. మరి 2,40,000 ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ లో తెలుసా? హైర్ పర్చేసర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. బట్ వెండర్ సేమ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో తీసుకెళ్తాడా? వెండర్ ఈస్ చార్జింగ్ డిప్రిసియేషన్ 40% అండర్ రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ. అండర్ రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ. వెండర్ పాయింట్ ఆఫ్ లో వాల్యూ ఆఫ్ గూడ్స్ రీప్రొసెసర్ చెప్పండి అమ్మా. కాస్ట్ 2 lakhs మైనస్ డిప్రిసియేషన్ 40% per annum. అది కూడా ఏంటమ్మా? రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ. ఫస్ట్ ఇయర్ 80,000. సో బుక్ వాల్యూ 1,20,000 minus 40% again. How much? 48,000. Each mission value ఎంత అవుతుందమ్మా? 72,000. Number of missions 2. That is equals to 1,44,000. 2,40,000 ఏంటి? 1,44,000 అంటే అర్థమైందా? 2,40,000 book value of 2 missions as per hire purchaser. 1,44,000 value of goods repossessed as per hire vendor. Before repossession, hire purchaser vendor కి ఎంత పే చేయాలమ్మా? 6,60,000. 6,60,000. హైర్ వెండర్ పర్చేసర్ దగ్గర నుంచి ఎంత కలెక్ట్ చేసుకోవాలి? 6,60,000. ఇప్పుడు హైర్ వెండర్ ఏం చేశాడంటే, నువ్వు 6,60,000 ఇవ్వాలి కదా, నేను 2 మిషన్స్ తీసుకెళ్ళిపోతున్నా. 2 మిషన్స్ తీసుకెళ్ళిపోతా ఫర్ 1,44,000. ఫర్ 1,44,000. నువ్వు నాకు మొత్తం 6,60,000 ఇవ్వాలి కదా, 1,44,000 బదులు నేను 2 మిషన్స్ తీసుకెళ్ళిపోతా. రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ 5 lakh. ఈ 5 lakhs ఇచ్చిన దానికి మళ్ళీ రీ అగ్రిమెంట్, కొత్త అగ్రిమెంట్. మరి సేమ్ కంటిన్యూ అవుద్దా? అవ్వదు కదా. రివైజ్ చేసుకోవాలి అగ్రిమెంట్ని. అగ్రిమెంట్ ఏం చేయాలమ్మా? రివైజ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఎంత రీపే చేసినట్టమ్మా? 1,44,000 నువ్వు రీపే చేసినట్టు నేను నోట్ చేసుకుంటా. ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఎంత ఇవ్వాలి నువ్వు? 5,16,000. ఇక్కడ ఏమైనా డౌట్ ఉందా? నువ్వు నాకు మొత్తం 6,60,000 ఇవ్వాలి కదా, నేను 2 మిషన్స్ తీసుకెళ్ళిపోతే ఫర్ 1,44,000. ఫర్ 1,44,000. సో నీ దగ్గర నుంచి నాకు 6,60,000లో 1,44,000 డిడక్టెడ్. ఇంకా 5,16,000 పెండింగ్. హైర్ పర్చేసర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో హైర్ వెండర్ 1,44,000 లయబిలిటీ సెటిల్ అయిపోయింది, ఇంకా 5,16,000 పే చేయాలి. కానీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు అసెట్ అకౌంట్, అసెట్ అకౌంట్ లో యాక్చువల్ గా 2 మిషన్స్ కి ఎంత డిక్రీస్ అవ్వాలమ్మో? 2,40,000 డిక్రీస్ అవ్వాలి. కానీ మన పేమెంట్ ఎంత అవుతుంది? ఓన్లీ 1,44,000. ఒక పాయింట్ ఆఫ్ లో థింక్ చేయండి. హైర్ పర్చేసర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో 2,40,000 ఉంది వాల్యూ ఆ మిషన్స్ కి. కానీ అదే మిషన్స్ హైర్ వెండర్ 1,44,000 లా కన్సిడర్ చేశాడమ్మా. హైర్ పర్చేసర్ కి లాసా గెయినా? హైర్ పర్చేసర్ పాయింట్ ఆఫ్ అసెట్ వాల్యూ 2,40,000. 2,40,000 వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ ఇచ్చేసి 1,44,000 వాల్యూ ఆఫ్ లయబిలిటీ డిక్రీస్ చేస్తున్నాడు. లాసా గెయినా? చెప్పండి. లాస్ అయినా? మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పాలా? హైర్ పర్చేసర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో 2 మిషన్స్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? 2,40,000 హైర్ వెండర్ ఏం చేశాడమ్మా? 2 మిషన్స్ తీసుకొని 2,40,000 తీసుకున్నట్టు అకౌంట్ చేయలేదు, 1,44,000 తీసుకున్నట్టు అకౌంట్ చేశారు. అంటే హైర్ పర్చేసర్ రీపే చేసింది ఓన్లీ 1,44,000. కానీ రీపే చేయడానికి 2,40,000 వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ డిక్రీజ్ అయిపోయింది. అసెట్ 2,40,000 డిక్రీజ్ అయింది, లయబిలిటీ 1,44,000 డిక్రీజ్ అయింది. లాస్ అగైనా? ఎక్కువ అసెట్ డిక్రీజ్ అయిపోయింది కదా, లాస్. సపోజ్ ఎక్కువ లయబిలిటీ డిక్రీజ్ అయితే గెయిన్. ఎంత లాస్ వచ్చింది? 2,40,000 మైనస్ 1,44,000. 96,000 ఈస్ లాస్. ఆ లాస్ ఎవరు రికగ్నైజ్ చేయాలమ్మా? హైర్ పర్చేసర్. హైర్ పర్చేసర్. ఓకేనా? ఒకసారి చూడమ్మా. 6,60,000 అనేది హైర్ పర్చేసర్ పాయింట్ ఆఫ్ లో పేయబుల్, హైర్ వెండర్ పాయింట్ ఆఫ్ లో రిసీవబుల్.
6 lakhs అనేది బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ హైర్ పర్చేజర్ ఫర్ ఆల్ అసెట్స్. For all assets. So because of default made by the hire purchaser, hire vendor are taking a part of the goods as repossession. A part of the goods enama only 2 machines. ఆ 2 machines కి hire purchaser point of view value ఎంత 2,40,000. But hire vendor calculated it as a 1,44,000. గూడ్స్ రీపోసెస్ చేసుకొని నువ్వు నాకు 1,44,000 ఇచ్చావని నోట్ చేసుకుంటాడు. అదండి నా వాల్యూ 2,40,000 కదా, నీ వాల్యూ 2,40,000 నాగేంటి, నేను 1,44,000 వాల్యూ చేస్తాను, 1,44,000 రీపేమెంట్ చేస్తాను నోట్ చేసుకుంటా. రిమైనింగ్ 5,60,000 పే చేయాలి కదా, పే చేయాలి లేదా? అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా, లయబిలిటీ 6,60,000 నుంచి 1,44,000 డిక్రీజ్ అవుతుంది, కానీ అసెట్ మాత్రం ఎంత డిక్రీజ్ అవుతుందమ్మా, 2,40,000 డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఎక్సెస్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, అసెట్ ఎక్సెస్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఎంతైతే ఎక్సెస్ డిక్రీస్ అయిందో అదేమవుతుందమ్మా, లాస్. ఎవరికి లాసా? వెండార్గా. మా వెండార్కి వాడికి రావాల్సిన అమౌంట్ వాడికి వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. ఎందుకంటే 1,44,000 నోట్ చేశారు, ఇంకా 5,60,000 కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఏమైనా లాస్ ఉందా అక్కడ? నో. ఏమైనా లాస్ ఉందా అక్కడ? నో. హైర్ పర్చేసర్కి మాత్రం లాస్ ఉంటుందమ్మా. ఏంటా లాసా? బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ హైర్ పర్చేసర్ మైనస్ అగ్రీడ్ వాల్యూ బై హైర్ వెండార్. 2,40,000 ఏంటమ్మా, బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్స్ యాజ్ పర్ హైర్ పర్చేసర్. 1,44,000 ఏంటమ్మా, అగ్రీడ్ వాల్యూ రీవాల్యూడ్ అమౌంట్ యాజ్ పర్ హైర్ వెండర్. ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ లాస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం మనం వెయిట్ ని కంపేర్ చేస్తాం. 2,40,000 అండ్ 1,44,000 ఏనా డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 2,40,000 అండ్ 1,44,000 కదా. ఆ 2,40,000 ఏంటమ్మా, బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ యాజ్ పర్ హైర్ పర్చేసర్. 1,44,000 ఏంటమ్మా, అగ్రీడ్ వాల్యూ నథింగ్ బట్ రీవాల్యూడ్ అమౌంట్ యాజ్ పర్ హైర్ వెండర్. మాకు గుర్తుపెట్టి నా స్టేట్మెంట్ సరిగా వినండి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పార్షియల్ రీపోసెషన్, in order to find out profit or loss on repossession of the goods, we should compare a book value of goods repossessed as per hire purchaser and a revalued amount as per hire vendor for goods repossessed. The difference should be considered as profit or loss on repossession. అంతేనా? ఇప్పుడు చెప్పండి, గూడ్స్ రీపోసెస్ అయిపోయినాయమ్మా, వెండర్కి ఇంకా ఎంత పే చేయాలి? 5,16,000. బిఫోర్ రీపోసెషన్ 6,60,000. ఆఫ్టర్ రీపోసెషన్ 5,16,000. ఇప్పుడు చెప్పండి, వెండర్ అకౌంట్ క్లోజ్ అయిందా రెడ్యూస్ అయిందా? క్లోజ్ అయిందా రెడ్యూస్ అయిందా? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్ రిపోసెషన్ వీ షుడ్ క్లోజ్ వెండర్ అకౌంట్, బట్ అండర్ పార్షియల్ రిపోసెషన్ వీ షుడ్ రెడ్యూస్ వెండర్ అకౌంట్. వీ షుడ్ రెడ్యూస్ వెండర్ అకౌంట్. ఎలా రెడ్యూస్ చేయాలి సార్? సేమ్ ప్రిన్సిపల్, బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు అసెట్ అకౌంట్. బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు అసెట్ అకౌంట్. బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు అసెట్ అకౌంట్. ఓకేనా? So under partial repossession in the books of hire vendor, we should reduce, sorry, in the books of hire purchaser, we should reduce hire vendor account by transferring to asset account. ఎంత అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలమ్మా? 1,44,000 at agreed value. At agreed value. Any profit or loss of goods repossessed should be calculated by difference between book value of goods repossessed as per hire purchaser, agreed value of goods repossessed as per hire vendor. That difference should be considered as profit or loss on repossession. Profit or loss on repossession. Hire vendor point of view ఏంటమ్మా, reduce hire purchaser account. Reduce hire purchaser account by transferring to hire purchase goods repossessed. ఓకేనా? మరి ఇదంతా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టోరీ. ఒక న్యూమరికల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తున్నాను నేను. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం దీన్ని థియరిటికల్గా నోట్ చేయాలి. నోట్ చేసిన తర్వాత ప్రాబ్లమేటిక్ మళ్ళీ సాల్వ్ చేయాలి. దెన్ నోట్ చేయడం. పార్షియల్ రీపోసెషన్, టేకింగ్ బ్యాక్ ఆఫ్ గుడ్స్ బై హైర్ వెండర్ ఓన్లీ పార్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్. ఓన్లీ పార్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్. In case of complete repossession, hire purchaser will close vendor account. But in case of partial repossession, reduce vendor account. Reduce vendor account. In the books of hire purchaser. In the books of hire
purchaser. In the books of hire purchaser, reduce or close? Reduce. Reduce vendor account by transferring to asset account. By transferring to asset account. Reduce vendor account by transferring to asset account. In case of complete repossession, close vendor account by transferring to asset account. Tell me entry. చెప్పండి కరెక్టే. Hire vendor account debit to asset account. Hire vendor account debit to asset account. In case of complete repossession, we should close. క్లోజ్ చేయాలంటే ఏ అమౌంట్ నోట్ చేయాలి అక్కడ? వెండర్ అకౌంట్లో ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంటే అంత. మరి ఇక్కడ క్లోజ్ చేస్తామా రెడ్యూస్ చేస్తామా? రెడ్యూస్. ఎంత రెడ్యూస్ చేస్తాం? 2,40,000 రెడ్యూస్ చేస్తామా? 1,44,000 రెడ్యూస్ చేస్తామా? 1,44,000. ఆ 1,44,000 అనేది బుక్ వాల్యూ అగ్రీడ్ వాల్యూ? అగ్రీడ్ వాల్యూ. 8 agreed value. మా agreed value as per hire purchaser hire vendor? Hire vendor. దీన్నే మనం రీవాల్యూడ్ అమౌంట్ అని కూడా అన్నాము. రీవాల్యూడ్ అమౌంట్. Reduce vendor account by transferring to asset account. Hire vendor account debit to asset account at agreed value. ఏం కాదు, నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఏమైనా డౌట్ ఉందా? సింపుల్. ఆ న్యూమరికల్ ఎగ్జాంపుల్ గుర్తు తెచ్చుకోండి. వెండర్ అకౌంట్ రెడ్యూస్ అవుతుందా క్లోజ్ అవుతుందా? రెడ్యూస్ అవుతుంది. ఎంత రెడ్యూస్ అవుతుంది? 1,44,000. ఆ 1,44,000 యాజ్ పర్ హైర్ పర్చేసర్ హైర్ వెండరా? హైర్ వెండర్. అదే ఇక్కడ నోట్ చేస్తాం. హైర్ వెండర్ టు అసెట్. ఎంట్రీ సేమ్. కంప్లీట్ రిపోజిషన్ పార్షల్ రిపోజిషన్ సేమ్ ఎంట్రీ, బట్ అమౌంట్ విల్ డిఫర్. అక్కడ అమౌంట్ ఏమో టోటల్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్. హియర్ అమౌంట్ ఈస్ అగ్రీడ్ వాల్యూ యాజ్ పర్ హైర్ వెండర్. యాజ్ పర్ హైర్ వెండర్. యాజ్ పర్ హైర్ వెండర్. మళ్ళీ ఎగ్జాంపుల్ రండి. లయబిలిటీ ఎంత రెడ్యూస్ అవుతుందమ్మా? 1,44,000. కానీ మన అసెట్ మాత్రం ఎంత రెడ్యూస్ అవుతుంది? 2,40,000 రెడ్యూస్ అవుతుంది. 2,40,000. లయబిలిటీ రెడ్యూస్ బై 1,44,000. అసెట్ రెడ్యూస్ బై 2,40,000. లాస్ అగైన్. లాస్. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ లాస్ ఆన్ goods repossessed. Entry. Profit and loss account debit to asset account. Profit and loss account debit to asset account. Suppose gain అయితే asset account debit to profit and loss account. Asset account debit to profit and loss account. నోట్ చేయడమా? ఎంట్రీస్ ఏం నోట్ చేయడం, జస్ట్ థియరిటికల్ గా నోట్ చేద్దాం. ఎనీ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ any profit or loss should be transferred to P&L account. Should be transferred to profit and loss account. Any profit or loss should be transferred to P&L account. Ma profit or loss on repossession. Profit or loss on repossession.
ఎనీ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఆన్ మీరు ఇలా చేస్తారు కదా, మీరు ఇక్కడ ఎంటు కొట్టి యారో పెట్టి చేయండి, అది పర్లేదు. ఎనీ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఆన్ రీపొసెషన్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L అకౌంట్. ఎంట్రీస్ నోట్ చేస్తారా? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్రాఫిట్, asset account debit to P&L account. If it is loss, P&L account debit to asset. Loss, profit and loss account debit to asset account. టాస్క్ ఏంటంటే ప్రాఫిట్ లాస్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. 2,40,000 and 1,44,000. 2,40,000 ఏంటమ్మా? బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ గుడ్స్ రీపొసెస్డ్ యాజ్ పర్ హైర్ పర్చేసర్. 1,44,000 ఏంటమ్మా? Agreed value as per higher vendor. The difference should be called as profit or loss. Now, if agreed value is less than book value, then loss. If agreed value is less, more than book value, then profit. Then profit. Note down, amma. To find profit or loss on repossession, to find profit or loss on repossession, to find profit or loss on repossession, we should compare first one ఏం కంపేర్ చేయాలము? 2,40,000 and 1,44,000, right? 2,40,000 అంటే ఏంటి అక్కడ? బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ గూడ్స్ రీపొసెస్డ్ యాజ్ పర్ హైర్ పర్చేసర్. Book value of goods repossessed as per higher purchaser. Next, second point, agreed value of goods repossessed as per higher vendor. My book value of goods repossessed is more than agreed value of goods repossessed, then it is a loss, gain, మార్చేస్తారా? సింపుల్. 2,40,000 మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, వెండర్ కన్సిడర్ చేసింది 1,44,000, లాస్ కదా. 2,40,000 ఈ ఈక్వేషన్ మ్యాచ్ అయిందా లేదా మన ఎగ్జాంపుల్కి? 1 అంటే 2,40,000, 2 అంటే 1,44,000. మనకి లాస్ వచ్చిందా గెయిన్ వచ్చిందా? లాస్ అంటే లాస్. థియరిటికల్ రాకపోతే దాన్ని న్యూమరికల్లో చేంజ్ చేసుకుంటే ఈజీ అవుతుంది. ఓకేనా? ఏమైనా డైరెక్ట్గా ఏమీ ఎగ్జాంపుల్ చేయకుండా ఇలా చెప్పాను అనుకోండి, ఏంటి సార్ ఇది అంతే కదా. ఫస్ట్ న్యూమరికల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని అక్కడ 1,44,000 అంటే ఏంటి, 2,40,000 అంటే ఏంటి, 6 lakhs అంటే ఏంటి, 6,60,000 అంటే ఏంటి, 5,16,000 అంటే ఏంటి, అదంతా డిస్కస్ చేసి అప్పుడు ఇవి వచ్చింది మనకి. నెక్స్ట్, ఇఫ్ సెకండ్ పాయింట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఫస్ట్ పాయింట్, దెన్ గెయిన్. మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో 2 lakhs అసెట్ వాల్యూ, కానీ వెండర్ 2,50,000 కన్సిడర్ చేశారు అంటే ఏమవుతుందమ్మా? మన అసెట్ ఏమో 2 lakh డిక్రీజ్ అవుతుంది, లయబిలిటీ ఏమో 2,50,000 డిక్రీజ్ అవుతుంది. లయబిలిటీ ఎక్కువ డిక్రీజ్ అవుతుంది అంటే గెయిన్, ప్రాఫిట్. Done. But these are the adjustments in case of partial repossession in the books of hire purchaser. In the books of hire purchaser. So hire purchaser, partial repossession అంటే all of the goods are part of the goods, part of the goods. So in the books of hire purchaser, vendor account should reduce or close? Reduce by transferring to
అసెట్ అకౌంట్. ఎంత రెడ్యూస్ చేయాలి? ఎట్ అగ్రీడ్ వాల్యూ. ఇమాజిన్ చేసుకోండి మన ఎగ్జాంపుల్ 1,44,000 మైనస్ చేసాము 2,40,000. 1,44,000 1,44,000 ఏంటి? యాజ్ పర్ హైర్ వెండార్. యాజ్ పర్ హైర్ వెండార్. సో హైర్ వెండార్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్ ఎట్ అగ్రీడ్ వాల్యూ. And any profit or loss on repossession should be transferred to P&L. If it is profit, asset account debit to P&L. If it is loss, P&L account debit to asset. But in order to find out profit or loss on repossession, we should compare two elements. One is book value as per hire purchase, book value of goods repossessed as per hire purchaser, and agreed value of goods repossessed as per hire vendor. If book value is more than agreed value, then it is a loss. If book value is less than agreed value, then it is a gain, profit. Gain, profit. Clear? Next, in the books of hire vendor, in the books of hire vendor, in case of complete repossession, hire vendor ఏం చేసామో క్లోజ్ హైర్ పర్చేసర్ అకౌంట్ బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు హైర్ పర్చేస్ గూడ్స్ రీపోసెస్ అకౌంట్. మరి ఇప్పుడు క్లోజ్ అవుతుందా రెడ్యూస్ అవుతుందా? రెడ్యూస్ అవుతుంది కదా. అంటే ఏం చేయమా? రెడ్యూస్ హైర్ పర్చేసర్ అకౌంట్ బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు హైర్ పర్చేస్ గూడ్స్ రీపోసెస్డ్ అకౌంట్. రెడ్యూస్ హైర్ purchaser account by transferring to hire purchase goods repossessed account. Hire purchase goods repossessed account. Reduce hire purchaser account by transferring to hire purchase goods repossessed account. Entry: hire purchase goods repossessed account debit to hire purchaser account. To hire purchaser account. How much? బుక్ వాల్యూ అగ్రీడ్ వాల్యూ చెక్ చేయండి. మనం రెడ్యూస్ చేసే అమౌంట్ ఎంత? 1,44,000 అంటే బుక్ వాల్యూ, అది అగ్రీడ్ వాల్యూ. సేమ్ ఎట్ అగ్రీడ్ వాల్యూ, దట్ ఈస్ యాజ్ పర్ హైర్ వెండార్. At agreed value, that is as per hire vendor. అయిపోయిందా? ఒకసారి థింక్ చేయండి. మన ఎగ్జాంపుల్ గుర్తున్నాయా న్యూమరికల్స్? 6 lakhs వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్, 6,60,000 వాల్యూ ఆఫ్ లయబిలిటీ, 6,60,000 వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్. అంతే కదా. అసెట్ అకౌంట్ 6 lakhs, వెండర్ బ్యాలెన్స్ 6,60,000, హైర్ పర్చేసర్ బ్యాలెన్స్ 6,60,000. హైర్ వెండర్ ఏం చేసాడము? 2 machines ని రీపోసెస్ చేశారు ఎట్ ఏ వాల్యూ ఆఫ్ 1,44,000. అంటే హైర్ వెండర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రిసీవ్ అయిన గూడ్స్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? 1,44,000. రెడ్యూస్ అండ్ లయబిలిటీ అమౌంట్ ఎంత? 1,44,000. అసలు
డిఫరెన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా లేదా? అక్కడ ఎంతైతే వాల్యూ ఆఫ్ గూడ్స్ రీపోజ్ చేస్తే అంత వాల్యూ అసెట్ లయబిలిటీ డిక్రీజ్ చేస్తాడు. అంత వాల్యూ లయబిలిటీ డిక్రీజ్ చేస్తారు. అంతే కదా? వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు కంప్లీట్ రీపోసెషన్ అక్కడ ఖచ్చితంగా లాస్ గెయిన్ ఏదో ఒకటి వస్తుంది. ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ గెటింగ్ బ్యాక్ అసెట్స్ ఎనీ అమౌంట్ విల్ బి రికవర్డ్ ఫ్రమ్ ద హైయర్ పర్చేసర్? నో. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పార్షియల్ రీపోసెషన్ మనం ఎంతైతే వాల్యూ ఆఫ్ గూడ్స్ రివర్స్ తీసుకున్నాం అంత వాల్యూ ఆఫ్ లయబిలిటీ మాత్రం డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఐ మీన్ రిసీవబుల్. మనం 1,44,000 వర్త్ ఆఫ్ గూడ్స్ రిసీవ్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ 1,44,000. సో మనకి రావాల్సిన అమౌంట్ కూడా ఎంత డిక్రీజ్ అవుతాం? ఓన్లీ 1,44,000. రిమైనింగ్ 5,60,000 రికవర్ చేసుకుంటాం కదా ఫ్యూచర్ లో. ఎస్. బట్ ఇక్కడ చూడండి, ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హైయర్ పర్చేజర్ డిక్రీజ్ అయ్యే లయబిలిటీ ఏమో 1,44,000, డిక్రీజ్ అయ్యే అసెట్ ఏమో 2,40,000. ఇక్కడ రివర్స్ తీసుకునే అసెట్ వాల్యూ 1,44,000, డిక్రీజ్ అయ్యే లయబిలిటీ వాల్యూ 1,44,000. మనం ఎంత వాల్యూ ఆఫ్ గూడ్స్ రీపోజ్ చేస్తాం అంత వాల్యూ ఆఫ్ లయబిలిటీ మాత్రమే డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఎవరికమ్మా? హైయర్ పర్చేసర్కి. ఇక్కడ ఎంత వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ అయితే రిసీవ్ చేసుకున్నాం అంత వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ ఇక్కడ డిక్రీజ్ అవుతుంది. హైయర్ పర్చేస్ దగ్గర నుంచి 6,60,000 రికవర్ చేసుకోవాలి. యాక్చువల్గా వి రిసీవ్డ్ 2 machines at 1,44,000. అందుకే ఏం చేసాం? హైయర్ పర్చేస్ దగ్గర నుంచి 1,44,000 రికవర్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పి నోట్ చేస్తున్నాం. రిసీవ్ చేసుకున్న అసెట్ వాల్యూ అండ్ డిక్రీజ్ అయిన అసెట్ వాల్యూ రెండు సేమ్. అవునా కదా? రెండు సేమ్. ప్రాఫిట్ లాస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా? నో. బికాస్ రిమైనింగ్ అమౌంట్ 5,60,000 రికవర్ చేసుకుంటాం కదా. ఒకవేళ రికవర్ చేసుకోకపోతే అప్పుడు లాస్. రికవర్ చేసుకోకపోతే లాస్. ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ చూడము. కంప్లీట్ రీపోసెషన్ ఎగ్జాంపుల్లో క్వశ్చన్లో మనకి రావాల్సిన అమౌంట్ ఎంత టోటల్గా? 6,60,000. 6,60,000 రావాలి. బట్ వీ రిసీవ్డ్ గూడ్స్ రీపోసెస్ హ్యావింగ్ వాల్యూ ఆఫ్ 3,60,000. రిమైన్ 3 lakhs రికవర్ చేసుకున్న రైట్ ఉందా? నో. సో దట్స్ వై టోటల్ 3 lakhs కన్సిడర్డ్ యాస్ లాస్. మరి ఇప్పుడు మనం రిసీవ్ చేసుకునే అసెట్ వాల్యూ ఎంత? 1,44,000. డిక్రీజ్ అండ్ అసెట్ రికవర్ ఫ్రమ్ హైయర్ పర్చేస్ 1,44,000. రిమైనింగ్ 5,16,000 రికవర్ చేసుకుంటామా లేదా? చేసుకుంటాం కదా. ఏమైనా లాస్ ఉందా? నో. దట్ మీన్స్ ఓన్లీ వన్ ఎంట్రీ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హైయర్ వెండర్. ఓన్లీ వన్ ఎంట్రీ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హైయర్ వెండర్. ఓకేనా? మా 100% కాన్సన్ట్రేటెడ్గా ఉంటేనే మనం ప్రాబ్లం చేయగలుగుతాం. ఎందుకంటే అగ్రీడ్ వాల్యూ, బుక్ వాల్యూ, ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ రీపోసెస్డ్. ఓకేనా? ఒకసారి కంప్లీట్ రిపోజిషన్ పార్షియల్ రిపోజిషన్ కంపేర్ చేయడం. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కంప్లీట్ రిపోజిషన్ వెండర్ అకౌంట్ క్లోజ్ చేయాలి బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు అసెట్ అకౌంట్. హియర్ వెండర్ అకౌంట్ షుడ్ బి రెడ్యూస్ బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు అసెట్ అకౌంట్. అక్కడ క్లోజ్, ఇక్కడ రెడ్యూస్, రిమైనింగ్ అంతా సేమ్. అండ్ అక్కడ అమౌంట్ ఏమో వెండర్ అకౌంట్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్, ఇక్కడ అమౌంట్ ఏమో అగ్రీడ్ వాల్యూ. అండ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ సేమ్. అక్కడ ప్రాఫిట్ వస్తే అసెట్ టు P&L, ఇక్కడ ప్రాఫిట్ వస్తే అసెట్ టు P&L. బట్ అక్కడ ఏంటమ్మా? ప్రాఫిట్ బ్యాలెన్స్ ఏం ఫిగర్ అవుతుంది. మరి ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ ఏం ఫిగర్ అవుతా? నో. ఇక్కడ ప్రాఫిట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. We should find out profit or loss on goods repossessed by comparing two elements. Element number 1, book value of goods repossessed as per hire purchaser, agreed value of goods repossessed as per hire vendor. If book value is more than agreed value, then loss. If book value is less than agreed value, then profit gain. Profit gain. Next, in the books of hire vendor, there a close hire purchaser account by transferring to hire purchase goods repossessed. Here reduce hire purchase account by transferring to hire purchase goods repossessed. Entry same. Entry same. మా అక్కడైనా అగ్రీడ్ వాల్యూ, ఇక్కడైనా అగ్రీడ్ వాల్యూ. బట్ అక్కడ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. బికాస్ వాల్యూ డిఫరెన్స్ ఉన్నప్పుడు రిమైనింగ్ అమౌంట్ సెటిల్మెంట్ అవ్వదు కదా. బట్ ఇక్కడ రిమైనింగ్ అమౌంట్ విల్ బి సెటిల్డ్ ఇమీడియట్లీ. ఫ్యూచర్లో సెటిల్ అవుతాము. డన్. ఓకేనా? ఒకసారి చూసుకోండమ్మా. 10 minutes టైం ఇస్తా. 10 minutes, 5 minutes కాదు, 10 minutes టైం ఇస్తా. కంప్లీట్ రీపోసెషన్, పార్షియల్ రీపోసెషన్ రెండు కంపేర్ చేస్తూ చదవండి. అక్కడ ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, డిఫరెన్స్ ఏంటి, ఎందుకు డిఫరెన్స్ వస్తుంది.
మై పాసిబుల్ మీరు ఇప్పుడు ఏదైతే చదువుతున్నారో అది వేరే వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోండి. తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఖచ్చితంగా గుర్తుంటుంది. ఏంటమ్మా స్టడీ అసలు డిస్కస్ చేయనట్లేదా? అబ్సెంటీస్కి ఓకేనా? మీకు ఒక ఆఫర్ ఇస్తున్నాను. ఆఫర్ ఏంటంటే కంప్లీట్ రీపొజిషన్, పార్షియల్ రీపొజిషన్ కాన్సెప్ట్ ఉంది కదా, ఎంట్రీస్, కాన్సెప్ట్ ఎంట్రీస్ ఇక్కడికి వచ్చి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మీరు చేస్తారు కదా, ఆ వీడియో నా ఫోన్లో తీస్తాను, ఇన్స్టాగ్రామ్లో అప్లోడ్ చేస్తాను రీల్ లాగా. ఎవరైనా చెప్తారా? చెప్తారా ఎవరైనా? చెప్పరా? ఫేమస్ అయిపోతారు. మనోజ్ చూసి చెప్పమండి, చూడకుండా ఏం కాదు. నేను ట్యాబ్ పెడతాను ఇక్కడ, నా ట్యాబ్ని స్క్రోల్ చేస్తూ చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు ఇక్కడ చెప్పారమ్మా అగ్రీడ్ వాల్యూ అంటే ఏంటి? జస్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. చాలే, అయిపోయింది టైం. గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ, ఎక్కువ టైం ఉండదు. కంప్లీట్ చేయండి ఫాస్ట్. రావాలి అనుకున్నప్పుడు ఇమీడియట్గా వచ్చేయాలి. డైలమాలో ఉంటే అట్లనే ఉంటుంది. మా కంపేర్ చేసుకుంటే చదివితే ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. చేసేసారు. రికార్డింగ్ ఆఫ్ హైర్ పర్చేసా? ఏమో ఎందుకు క్లాస్ మిస్ అయ్యారా? ఐ డోంట్ నో. కన్సైన్మెంటా? పెడదాంలే, రేపు అప్లోడ్ చేపిస్తాను. ఇన్వాయిస్ ప్రైసే కదా, రేపు అప్లోడ్ చేపిస్తున్నాము, మీ గ్రూప్లో వస్తుంది. ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ మెథడ్, కన్సైన్మెంట్. ఏంటమ్మా నిన్నటిదా? నిన్నటిది ఏంటమ్మా? నిన్నటిది ఏంటి? నేను నేను ఇస్తా అని చెప్పలేదు కదా. అస్సలు ఛాన్సే లేదు. వచ్చిన వాళ్ళకి అన్యాయం జరిగిపోద్దమ్మా, అంతే కదా, ఆబ్వియస్లీ. ఎస్ సార్. ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే కార్తీక్ని అడగచ్చమ్మా, హీల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. అయిపోయిందా? కంప్లీట్ రిపోజిషన్, పార్షియల్ రిపోజిషన్. Repossession meaning ఏంటమ్మా? taking back the goods by the hire vendor from the hire purchaser. Repossession may be either complete repossession or partial repossession. Complete repossession also called as full repossession. Full repossession. In case of complete repossession, vendor will take back all the goods. In the books of hire purchaser, we should close vendor account by transferring to asset account. For that entry is hire vendor account debit to asset account for the amount
closing balance of higher vendor account. After transferring, any profit or loss should be transferred to P&L. If it is profit, entry asset account debit to P&L account. If it is loss, profit and loss account debit to asset account. In the books of higher vendor, we should close higher purchaser account by transferring to higher purchase goods repossessed account at a agreed value. Agreed value also called as revalued amount as per higher vendor. As per higher vendor. For that entry is higher purchase goods repossessed account debit to higher purchaser account. Higher purchaser account. Value of amount receivable from the higher purchaser and agreed value difference ఉంటే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ కి అడ్జస్ట్ చేయాలి. అది మనం క్వశ్చన్ లో నేర్చుకున్నాం. నెక్స్ట్, in case of partial repossession, a vendor will take only part of the goods from the purchaser. In the books of hire purchaser, we should reduce vendor account by transferring to asset account. Entry hire vendor account debit to asset account at a agreed value. That is value as per hire vendor. Any profit or loss should be transferred to P&L account. If it is profit, asset account debit to P&L. If it is loss, P&L account debit to asset. But in order to find out profit or loss on goods repossession, we should compare two elements. One is book value of goods repossessed as per hire purchaser and agreed value of goods repossessed as per hire vendor. If book value is more than agreed value, then loss. If book value is less than agreed value, then profit. Then profit. In the books of hire vendor, we should reduce a hire purchaser account by transferring to hire purchase goods repossessed account. Entry hire purchase goods repossessed account debit to hire purchaser account at agreed value. At agreed value. Revalued amount as per hire vendor. Okay now. మరి దీని మీ ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చేద్దామా? ఓకేనా? దెన్ బట్ రివైజ్ చేసుకోండి రండి. ఓకేనా? ఫాస్ట్గా ఉండాలమ్మా రివిజన్ కూడా. బ్రెయిన్కి ఎక్కువ టైం ఇవ్వకూడదు ఆలోచించడానికి. సబ్జెక్ట్ కాకుండా వేరేది ఆలోచించడానికి టైం ఇవ్వకూడదు. మీరు స్లోగా చదువుతున్నారు అనుకోండి, ఏదో ఒక థాట్ వస్తుంది. ఏ థాట్ లేకుండా ఫాస్ట్గా చదివారు అనుకోండి, అసలు బ్రెయిన్కి ఆ థాటే రాదు ఏదైనా ఆలోచించాలని. ఓకేనా? ఫాస్ట్ ఎవరికి ఇష్టం అమ్మా చదవడం? ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు. మీకు ఇష్టమా? నాకైతే ఇరిటేషన్. త్వరగా కంప్లీట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టేయాలి. లేట్ చేస్తే ఇంకెక్కువ అవుతుంది ఇరిటేషన్. ఓకేనా? అందరు చేసే మిస్టేక్ అదే. చదవడం ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే త్వరగా చదివి పక్కన పడేయాలి ఎంజాయ్ చేసిన తర్వాత. మీరు ఏం చేస్తారంటే చదవడం డిలే చేస్తారు. అటు ఎంజాయ్ సరిగా చేయాలి, ఇటు చదవడం సరిగా అవ్వదు. అంతే కదా? లేకపోతే కంప్లీట్గా మానేయాలి. మనం మానేస్తాం కంప్లీట్గా? మనకి మానేయాలి ఉన్నాయి కానీ సిచ్యువేషన్స్ మానేయని మనల్ని. ఓకేనా? సో కేర్ఫుల్ అమ్మా, ఎవ్రీడే కంప్లీట్ చేసుకోండి. ఆబ్లిగేషన్లా ఫీల్ అవ్వడం మ్యాండేటరీ రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఆప్షనల్ కాదు, మ్యాండేటరీ. ఈ టార్గెట్ కంప్లీట్ అవుతుందని మనం ఏదైనా చేద్దాం అంతే. ఏదైనా ఒక మోటివేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి అంతే. కంప్లీట్ చేయాలి. బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏం రన్ అయినా పర్లేదమ్మా, కంప్లీట్ అవ్వాలి అంతే. అది టార్గెట్. డన్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్.